Ako po si Edna Gonzales Mallorca. Then LD Amon address, Magno Compound, Zone 1, La Paz, Zamboanga City. And then di mio negosyo, junk shop and contractor na mga demolition for scrap ya mga buildings. So yan started din yung negosyo 2011. So 2011 kadyo yung start na memko. And then una ka din yung negosyo ya sayo kwan ukay-ukay and yan recruit yung mga member di mio ya insinya yung kanila kusi ropa and then insinya yung kanila korta hasta ya pwede kami ase production ta pwede kami bende chene tamen member amo taman deliver na mga house to house. And then from that time to time 2011 kan mga 2015 yan stop yese, so yan convert yun na junk shop. So at first na pa kami pwesto aki lang na kasa and then we're occupying akal mga vacant lot aki na pwede kami po na diamond stock. And then until 2019 so ya arkela ya kami pwesto Ayala na Zone 8. And then after that for how many years yan pandemic kita ya biraya kami uli aki na kasa 2020 kasi pandemic ya kita. And then 2020 to 2022 so el operational aki lang gayt na kasa. So ta kompra lang gat kami scrap apuera, ta kompra kami mga junk mga sasakyan. So aki lang tan cutting todo el ta pwede ase convert ase mandakore, ta pwede bende buo, so ta bende kami. And then los demás hindi na kami tankuan. And then from 2022 ginday na Surigao City pero continuous lang syempre di mi as member memko as center chief and then naging cluster iyo. So from that time 2022 to 2024 until September talya na Surigao. So continuous lang kadyo syempre as member del memko ngay kadyo deha. And then from 2024 yan bira kami. So yan open niya kami sa junk shop na Welcome La Paz. Parang yan upgrade el dinio loan from di amon alyan na Welcome La Paz. So chenetamin kami area ya abri alyan na pamukuta na crossing kasi parang hindi na ta entra kina And then Chena pa uno alyan na crossing kami na La Paz gayot. El empleyado di amon ara parang siguro more or less mga more than 10. So ben grande ayuda gayet na di miyo kasi iyo experience yung mga gadyo na marketing kasi from di ya keda gadyo promodizer and then naging ahente iyo asa keda yung sales supervisor na kumpanya. Then ya subi pa din yung rango mga 6 months keda yung manager. El memko ben grande at ayuda. El memko parang enhancer sa na di miyo bida. Parang alien enhance kumigawa na dali kumigo courage na manegosyo to uli, asi to asi to akel kasi based on na memko loyal gacho. Ngayo otro loan na memko lang gayot. Thankful and gacho akel kasi batan yung malaking biyaya at saka malaking pagpapala el memko na ya pwede ayuda na dito yung bida. Marami especially during the time na cluster president pa yo, cluster leader pa yo na Ayala branch. Kasi I always play the role as a neutral person. Tan kwento yo for the member and tan kwento yo for memko. Para todo yo tan kwento. To my fellow member as business people, kasi taki magad kita na business world. We belong to memko. And then aim del memko is to give business to both of us as member. Na nung makita greedy kita na kosa kita chene na kosa kita tan goal dapat asi kita sige importante ket el pinaka-importante gayot na sabi kita resa con Dios para el kosa el kita yan kuan na memko ayuda ka naton el Dios para man grow. So to my family asi I belong to memko. Thankful kami. Iyo, especially iyo, pati di miyo center. Thankful kami kasi from the very start, Noy kami dali problema kun el memko, noy tamen el memko kanamon dali problema. God bless po sa ating lahat. Ako po si Edna Gonzales
Mallorca, Certified Memcopreneur.